Attends. Il a besoin de Ned. Mais Ned il s'est barré. Ned il s'est cassé. Il s'est cassé où? Je peux le retrouver ou pas? Merde. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it. It's like a slow crashing wave of spores. On serait pas retrouvé là par hasard. Non, c'est ça, c'est ça. Attends, je peux plus y aller. It's getting hard to tell the flora from the fauna. Plage. On fait la plage. Et grotte. Non. Le bateau à la dérive, justement, ça c'est en réglant le problème avec Stan. Dans le bateau de LeChuck. Qui se serait caché là, le coup? Non. Sur l'île de Mêlée? Merde. Ah, je peux y aller Wally? What happened here? Wally shot. Who could have done this? I guess LeChuck. Obvious. Wally, can you hear me? Are you okay? Aïe aïe aïe. I guess he's not here. This is all that's left of Wally's standard-sized maps, globe. Who could have done this? I guess LeChuck. Obviously. These maps were Wally's life's work. Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no standard plundering. Non. Hey, Guybrush! Non. Où je peux trouver une... Ah putain, je pensais que t'allais plus simple que ça. Ah, lire le panneau. It's the Museum of Pirate Lore, but it says it's closed. My brilliant deduction is that the museum is closed. Attends, il faut que j'aille voir l'autre trou. Est-ce qu'il est toujours là-bas, l'autre trou? Ok. Putain, comment je trouve une preuve contre... Ah! Faites d'autres choses là. Non. De casse 9, ça me tue. Hands previously Merde. Hey, Stan. Hey, Stan. Howdy, son. What was the... Ned Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be Are you sure? Like I said, I can Remind me what you... She and I think I'll poke her... You and... Attends. Bah non. C'est con. Ah là là. That's my old accountant, Ned Filigree. Genius with figures. That's my old...
Ah, c'est pas les mêmes. En fait, je comprends pas ce qu'il veut, le juge. Parce que je lui donne l'épreuve. Et derrière, il me dit il faut que Ned y soit là. Mais là, Ned, je l'ai plus. Et il me laisse pas les filer d'autres preuves. Ah putain. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. I'm no expert, but this stuff looks as crooked as my Uncle Elmo's teeth. This should be enough evidence to lock Stan up for a En fait, il very fallait long juste enlever les time. références à Your Ned. Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial C'est ça, documents je suis as vraiment Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. The court can establish vis-a-vis. If I don't, the court can. Court is a. Order! Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in account. Do not waste a. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Attends, j'ai sorti la licence de Ned des papiers. Qui peut faire des I'm no papiers. expert, but this stuff looks as dirty as a bag of mud in a pigsty. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Oh. Alors ça? This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? Ah, je suis en train de me foutre dans une sauce. Damn straight. Order! Order in the court. There will be no more outbursts of profanity in this courtroom. In Et light vrai, je suis en of train this de te new foutre dans la evidence, I sauce hereby dans sentence Stan l'infini. to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. Je suis en train de me turbo foutre dans la sauce. Guybrush, il va pas être bien. La suite de Guybrush, elle va pas What's être up, bien. Stan the man? Tiens, t'es là pour 10 ans. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Consider it done. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. Bah oui, bah évade-toi. It's the secret tunnel to the ice quarry. Il m'a suivi ou pas? Mais non, il m'a pas suivi. Hey, Stan. You gotta get me out of here, Okay. son. I can read the serial number. I'll copy it down. La phase qui marche depuis le 1. Dupliquer les clés avec le numéro de Hi série. there. Hello. Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. They don't even make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for... Sauce, hein. La sauce. La Guybrush il se met littéralement dans une turbo sauce. Stanarino. Ah, freedom.
Well, let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the limes. I'm so glad you could come, Mr. Stanman. Always happy to help C'est out a venu de fellow l'enfer. entrepreneur in a non-competing industry. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Béacide. Fangberries. I like it, I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, Il est crystal insupportable. vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll Il y a un use a petit, picture. Pictures don't lie, they imply. Guybrush, if Il y a un petit Fangberries Roland could do Covid hein, quand anything in même the dans world for les, you, dans les, what would you dans les want it to actions be? là. Find the secret of Monkey Island. Guybrush! That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Amazing strength. Good, yes. Muscles on your muscles. Now, lastly, we need a call to action. Get cold, or go dark, or take that. Those don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. C'est fou comment... C'est vrai mais c'est chiant que ce soit vrai. Run the plank. Faster than walking, more exciting. I like it. C'est vraiment... Non mais il y a des faits scientifiques mais on s'en fout, c'est chiant. Béacide, sautez la planche, empêche la chute des cheveux, réduisez la graisse abdominale, peuvent aussi guérir le scorbut, waouh waouh. Show people Insupportable this comment c'est and vrai. they'll be begging for your product. Name your price, firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. This is a public health initiative. What? Well, now that's just crazy talk. We don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute. Bon, It's a j'ai le very tract. convincing. I'll just borrow this for a little while. J'ai le tract, donc je vais pouvoir dire au teubé. Ah putain. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait cliquer This sur is notre bateau. certainly Non. exciting. Ah bah oui. Ça va nous permettre de... The Sea Monkey. My old ship was named after this plaque. I never throw out a good piece of parchment. It's chained to my ship. Ça va me permettre de trouver la dernière... Mais non. Tenez les gogoles. I have Tenez some les citrons. exciting scurvy news for you. Read this. Fangberries, the new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Oh, also cures scurvy. Fantastic! Have you got any of these miracle fangberries? Sure thing. Right here. These little green guys. You're sure there's no science in them? Check the C'est flyer. insupportable You comment won't c'est find vrai. a whiff of science. We're saved! Run the plank and welcome aboard! C'est insupportable comment tout est vrai. Les gogoles où tu leur parles de science et c'est fini quoi. Allez c'est bon. Cassons-nous d'ici. Elle était longue hein Merde. Pour avoir la clé de Bella Fisher, il est long le... Il est long le truc. The holes Okay. of the three flags line up and show one Faut trouver les exact 3 location. drapeaux. I'll mark it with an X. Pour le premier drapeau, il faut... Rien que pour le premier drapeau, il faut faire toute l'histoire... toute l'histoire de comment... Hop, je délangue. Watch out below. Il faut faire toute l'histoire avec les poissons là. Enfin, les pêcheurs. Merde. Les pêcheurs, le deuxième ça va, c'était le volet
au mec là. C'est pas trop long. Et le troisième... Comment ça 4 minutes? Pourquoi j'ai que 4 minutes? This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. J'ai compris. Et le truc de stade, c'est pareil, il est relativement loin. Faut trouver la photo. Faut trouver les deux photos. that our roles are reversed, and it's your head stuck on the bow of the ship. Faut trouver les deux photos, faut trouver le mec, le convaincre. Mais putain, je suis vraiment trop con moi. Non, elle était... La dernière fois, elle est longue. Hein. Someday, all this will be mine. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. C'est comme ça que ça marche. Bon, My lungs are full of delicious air again. Alors... Looks like I've tracked you down. Really Voilà. far down, actually. Il est là. It's shiny. Oh non. Mais j'ai un couteau, putain. Oh. That's the last key. Voodoo shop, here I come. Eh mais Guybrush sur la recherche des 5 clés. It's not my fault. They shouldn't have stuck the key. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry Il ghosts. est I better split. infernal. C'est une tornade. Vraiment, il n'y a rien qui va. La recherche des 5 clés, il détruit l'univers entier. Creepwood has Sa petite all gueule. the keys. That's right, Captain. Just recovered the last one. Et Prepare l'enfer. to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw, you're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Oui, bah voilà. Les clés. Dire toi. Ah, elle est plus là. C'est bizarre de plus l'avoir. Allez. Merde. Si tu me dis qu'il y a des emplacements précis pour les séries, non, c'est... Wow. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Yeah. Oh. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. Toi qui plie. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. Threepwood! Ah! LeChuck. My
My old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice C'est to le know ahead of time. chuck. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me, and count to 100 before you leave the building. 100. Guybrush! Whiteybones said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. C'est parti. Aïe aïe aïe. That Aye, did aye, seem like a better aye. way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be worth all the effort. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Donne-moi 2 Oh, exemples. nonsense. Give me 12 examples. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive. Even for you. Elle a l'air relativement contente. It took way more than 5 minutes. I had to win a bunch of contests first. Yes, Odina told me your joke. Uncomfortable under the arms. Quite Voilà, funny. la bloc elle était bien. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Elle le prend Incidentally, plutôt I bien. think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? 4? Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? Elle don't est say. vraiment. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. I used a pseudonym. How did you know it was me? Elle est en train de me ressortir Mighty tout. Pirate. It wasn't hard to figure out. Doesn't everyone use that one? Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. The magic sign only works with one person, and I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? C'est peut-être un peu comme le One Piece. Ça n'a pas It doesn't matter. d'importance. It's just the finding part that counts. Well, be careful what you wish for. On sait tous que le One Piece à la fin ça va être l'amitié, on va être déçus. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? I remember them. There are mushrooms. Big ones. Oh, Guybrush.
Even in the caverns, probably only 80% of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Bon, honnêtement, je pensais que Hélène allait être un peu plus vénère et ça allait être un peu plus... Oh, Willy. I'll need a key to open these. Hey, Wally. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? La blague en français est nulle. La blague en français est nulle, la blague en anglais est excellente. Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Oh yeah, that's right. I did make you a mop map. Mm-hmm. Wait, it's all starting to make sense now. Why is it that every time our paths cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse? The mysteries of how the universe works may never be known. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Yeah, I'd love to stay. I've got to get the secret. Sure. C'est là où il y avait le bateau, oui, tout à fait. It's a bit late in the game for that. D'accord. Oui, c'est le... Et le lac de lave. Flambe, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Correct. I want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. Yeah, that's right. Run. Un peu vrai. La fin, je la sens mal. Can't really see down there too well. There's a lot of lava. Okay, here goes. LeChuck, I'm coming for you. Damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You will never make it down here alive. Just once, I want this to be only the organized pirate will pass. It looks proud to be a monkey. It looks proud to be a monkey. It looks like a piece of 8, but made of stone. It looks proud to be a monkey. Je peux pas... Non. Ok. I'm naming it Captain Squint. It's one of those stone pieces of 8. Bisous, bonne nuit, bon podcast. Pleut. I can relate. I can relate. Okay. Garde-toi. It's one of those stone pieces of 8. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Ok. Ah, attends. Yep, it's made of stone. Yep, it's made of stone. J'ai 3 pièces.
I can relate. La pièce. Pourquoi je peux pas les mettre dans la main là? Il y a rien en place pour les mettre dans la main. De toute façon, rien à faire là. Hein. Je crois. Only the organized pirate will pass. On va passer. On dirait qu'il y a une shop. Yes. Ok. Là, une longue vue ou un monocle? Oui. Ok. Ok. Et là, un caillou, un couteau. Un couteau. Et là, des biscuits. Yes. LeChuck, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood. The secret will never be yours. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Once is a coincidence. Only the observant pirate will pass. D'accord. It's one of those stone pieces of 8. Cheer up, little guy. You'll go far. Olé. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Those epaulets deserve a room of their own. Attends. Ok, il y en a 3. Only the observant pirate will pass. Attends, s'il y a une autre pièce quelque part, j'ai peut-être une idée. Non, là du coup ça marche pas. J'en ai pas oublié en chemin. Ah bah si, attends. Si justement. Là j'en mets 3. Là j'en mets 2. Non? Cheer up, little guy. You'll go far. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swap. Those epaulets deserve a room of their own. 1, 2. En mettant ma pièce à moi. Voilà. Et lui il en a une. Yes. Ok. On enchaîne. LeChuck, the secret is mine.
You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, three-weed. Têtes. Next time, I keep my voice down. Only the bloodthirsty pirate will pass. It looks like its arm is hurt. Voir les autres. It looks like its leg is hurt. Non. Là, je vois pas là. Jambe. Oula. This is gonna be a problem. There's no way I'm getting through there. This is gonna be a problem. Huh. Alors, attends. Ouais. Pourquoi c'est tout cassé ici? Les jambes, non, c'est tout. Moi j'aurais dit la marquer sur un truc piquant, mais. Là, je commence à avoir un peu tout fait là. Hein. It looks like its arm is hurt. Merde. What the fuck? Ça peut pas être ça. Non. Non. It looks like its arm is hurt. Only the bloodthirsty pirate will pass. Only the bloodthirsty... Il faut reprendre le quota là. Et puis toi, That didn't seem to do anything. This is going to be a problem. This is going to be a problem. oh. Bloodthirsty. Le choix des mots est important. Yes.
1690. Wow. So long, Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies the detectives don't know where to start. Oh. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen up. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. Alors. Ok. C'était lequel? Putain, c'était lequel? C'était ce chapeau là, je crois. Je crois que c'était ce chapeau là. Non? I don't want to close any more possible escape routes. Je savais que c'était, ça servait à quelque chose. 1690, c'est bon. La bouche à l'envers. Je l'ai vu, mais... Alors, bouche à l'envers, c'est bon. Bah, c'est bon. So long, Captain Madison. I don't want to close any more possible escape routes. C'est bon, hein. C'est la bonne bouche. C'est le bon chapeau. Ah, peut-être pas. C'est ça? Ah non, c'était le bon chapeau. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew 4 weak in the plus. knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. 4 plus. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they À fell off the droite, deck, 2 à and they gauche. met Davy Jones for some tea. Alors. 4 en plus, ça fait 1694. Il n'y a pas 1694. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Huh? What? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Island, and now I'm... Oh no. Not yet. On est retourné dans le parc d'attractions. Score! Free popcorn. The windows are just pasted on. And they're not even... High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. Hey, Elaine. Let's renew our vows. Next time, Plunder Bunny. We need to leave. The switch is locked. The switch is locked. Score! Free popcorn.
I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Dagnabbit, it's locked. If only there was a key. Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Interesting. I found the secret of Monkey Island, and all it was this stupid t-shirt. It's empty. I'm gonna look around some more. Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? I got the secret. You finally did it. I hope it was worth it. I'm gonna have to think about that. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. I got the secret. You already said that. I guess I did. I'm gonna look around some more. Not sure how I feel about this being the secret. No matter what it was, could it have ever lived up to your expectations? On the bright side, it's 100% pre-washed cotton. Glass half full. That's why I married you. Fish. We have fresh fish. I'm ready to go. Good. Me too. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2. Really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. J'ai un peu des frissons.
C'est peut-être la meilleure fin qu'il aurait pu faire à sa putain d'histoire. Raccord avec le 2. Ah, il est fort ce con. À la plaque. La plaque à la fin, bah. Y a pas de secret. Le secret, c'est juste raconter des histoires, c'est bien parce que. C'est le fait de raconter l'histoire qui fait l'aventure. Je pense qu'il n'y a pas. Enfin, je pourrais pas. Là, faut que j'étudie un peu plus le truc parce que c'est un peu trop vénère d'un coup, mais. La fin du 2, c'est en fait c'est Chucky et le gamin. Du coup, finalement, le gamin de Guybrush qui s'invente la fin de Monkey Island 2. Bah, la fin du 3, c'est juste. C'est Guybrush qui vit des aventures et il raconte des histoires. Ok. Bonjour Titi Rap. Je vais voir l'album souvenir. Oui, j'attends de voir. Je me doute que c'est pas fini. J'attends de voir déjà s'il y a un truc à la fin. Mais effectivement, dans l'album souvenir au début, il disait pensez à acheter des nouvelles pages pour les prochaines histoires. Je digère là déjà. On va laisser le passer générique, on digère un peu. Le jeu est trop bien. Hein. Le jeu est trop bien. J'étais complètement claqué sur la première partie. Vraiment, après, c'est pas grave parce que j'ai vu comment fonctionnait le système d'indices. Et c'est cool. En vrai, le système d'indices, il est cool. Il est pas frustrant parce que c'est toi qui décides. Tu peux dire sur quelle énigme, tu peux choisir sur quelle énigme tu veux une indication, à quel point. Franchement, le système d'indice il est bien pour un jeu comme ça. Je l'ai pas trouvé spécialement dur, mais après, mon cerveau il est fucked up. Moi, dans les points et clics, j'ai plus de. Il y a Myst qui est juste débile. Pas de difficulté quoi. Mais bon, c'est une logique à avoir. Mais le jeu est bien, putain, c'est beau. Les musiques sont trop cool. Le scénario est cool, du coup. Et non, il y avait des vraies énigmes. Il n'y a pas d'énigmes farfelues. Est-ce qu'il y en a une vraiment où je me suis dit, là quand même. Peut-être une des dernières là où il fallait mettre la licence de Ned à côté de ta photo pour dire c'est toi Ned. Bon. Ça fait partie de la mécanique habituelle, on va dire, d'un Monkey Island de tu testes tous les objets, avec les uns les autres pour être sûr que t'as rien oublié quoi. Tout est assez logique. Il y a pas de. Moi, en vrai. Il y a 2 énigmes dans le 2 qui sont vraiment très vénères. Et une dans le 1 où vraiment je l'ai fait par empirisme. Dans le 1, il y a que. Et c'est une du début aussi avec les chiens. Les chiens et la fleur. Où il faut mélanger les fleurs avec la bouffe pour endormir les chiens. C'est une des seules. Je crois que c'est la seule où j'ai testé en fait. Enfin, vraiment, j'ai testé tous les objets et j'ai dit là j'ai pas. Mais ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais je crois que c'est la seule que j'avais entre guillemets trouvé pas logique. Et encore, c'est peut-être juste parce que j'avais pas écouté un dialogue. Là, c'est la même que sur la
première partie, le premier avant-hier, au début du jeu, où j'ai mis trop de temps à trouver qu'il fallait échanger le paquet de biscuits à la meuf des clés pour qu'elle te file des biscuits. Et c'est parce que j'ai juste été trop vite dans ces dialogues. Et que du coup, je me suis pas rappelé qu'elle avait un perroquet et des biscuits. Donc ça, c'est débile. Et c'est sur quelle énigme que j'ai utilisé que j'ai regardé les indices. Ah oui, la morsure au milieu des épines. Effectivement, bon, j'étais peut-être un peu flingué dans ma tête aussi, un peu de fatigue peut-être. Mais en vrai, c'était pas compliqué. Il y avait qu'une seule plante. Avec plein de dents. En fait, j'avais pensé hérisson. J'avais pensé animal. Et j'ai pas du tout pensé à la plante alors que je suis passé devant. C'est la seule où j'ai cherché une solution. Et là, effectivement, il y a peut-être celle avec le portrait où tu mélanges la licence de Ned et ta photo qui est peut-être un peu empirique. J'ai bien galéré dans le labyrinthe et les saisons. Ouais, non, ça va. En fait, quand j'ai vu... À partir du moment où tu vois que t'en as au moins 2 et que tu te balades, bon bah tu te dis bah je les cherche toutes. Sur l'écran, en fait c'est vraiment du game design qui est bien fait. C'est que t'en prends une, elle se met à un endroit. Tu prends la deuxième, elle se met en haut à gauche. Enfin, tu prends une, elle se met au milieu. Je pense que c'est... ça dépend pas de l'ordre dans lequel tu prends. Mais t'en prends une, elle se met au milieu, t'en prends une autre, elle se met en haut à gauche, et t'en récupères 5, ça fait une au milieu et une dans chaque coin. Tu te dis, bon, techniquement je les ai toutes récupérées, tu regardes l'intégralité, ça parle de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Il y a 2 fois printemps, et t'en as un qui te dit au final. Enfin, au final, à la fin, je sais plus ce que ça dit exactement, mais en gros c'est la dernière. Tu sais que c'est la dernière et c'est le printemps. Donc ça veut dire que la première, ça va être le printemps d'avant. Donc tu pars du printemps, tu fais la suite. Ça va. Il faut réfléchir, mais elle est clairement pas complète. Dans le 2, il faut quand même utiliser un singe sur une bande incendie. Ouais, non, dans le 2, il y en a 2 ou 3 où... Et même, j'ai vu un... Non, c'est... J'ai vu ou... Non, c'est sur la vidéo de Mea, sur Monkey Island 2, qui disait que même Ron Gilbert, en refaisant en refaisant le 2, il a dit ouais ok, il y a 2-3 énigmes, c'était peut-être un peu vénère, c'est peut-être pas hyper clair. Effectivement, il y en a 2-3, genre celle du crachat, celle du singe, et je crois qu'il y a celle avec la loupe, enfin la longue vue. Du labyrinthe en lisant le panneau, bah effectivement c'est pas clair, mais en fait quand tu regardes ton inventaire, le panneau il s'illumine. Quand tu prends le panneau il s'illumine pas, et quand tu le regardes dans ton inventaire, quand t'es à l'intérieur il s'illumine. Bon, effectivement j'ai tourné comme un connard pendant 5 minutes. Au bout d'un moment tu te dis bon, il y a peut-être un truc quoi. Quoi? Comment ça, la banane? Comment ça? Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? Ever since I was a kid. Quelle banane? Ok. One time, Ok. this was a... Ok. Oh, man. Ok. Then... Oh, these are from the time I found the secret of Monkey Island. I started my voyage at the Scum Bar, but right away I could tell it wasn't going to be like old times. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging. But plunder stats aren't everything. In some quarters, my reputation was a disadvantage. I learned more than I ever wanted to know about mops. I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. My disguise held up great, right up until we were nearing Monkey Island, when it, Bienvenue, Titi Trap. There was a failure. Titi Rap, pardon. Voilà, tu follow et je dis mal. Bienvenue dans l'emmerdement. Merci à toi. Des bisous. My disguise held up great, right up until we were nearing Monkey Island, when it, there was a failure.
I grew to like the crew. I forgot all about looking like a zombie and starting a mutiny and seizing the ship. Gullet was my supervisor. Not a very pleasant guy. Putre was really happy when I got her promoted to chef. I got thrown off the ship, but that was okay. I'd gotten as far as I needed to. The actual return to Monkey Island was not what I expected. We all thought the secret would be on the island somewhere. Everybody had a map, some more useful than others. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. The temporary pact I made with my enemies turned out to be about 5 minutes more temporary than I had hoped. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. It was a race to get to the secret first. I hunted down all 5 golden keys. I wonder if I was supposed to keep these. LeChuck teamed up with Madison, but that was never gonna last. Madison Madison, was elle est scheming partie, to betray LeChuck. Elle est partie un peu vite dans l'histoire. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the golden keys. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. I visited Herman Toothrot in his cozy hermit cave. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. The voodoo lady disappeared. Wally was kidnapped. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end. I managed to recover the secret, but then LeChuck stole it and took it back to Monkey Island to open it. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. Elaine held off Flare Gory while I went into the monkey. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. I made this mock-up of the final puzzle. I think it's pretty neat. Putain, je viens de capter. C'est la roue qui... Putain, mais oui, oh, je viens de capter. Le connard. C'est la roue qui permettait de trouver le décrypteur, lancer le jeu Monkey Island 1. T'avais une roue comme ça en papier, en carton, que tu mettais, et en fait sur l'écran pour démarrer le jeu, il te disait combine ces deux visages, enfin ces deux parties de visage, et ça te donnait une date, et c'était la date que tu devais rentrer pour que le jeu il te dise, ok, voilà, la clé de sécurité pour que le jeu il te dise ok, c'est bon, tu peux jouer. Et putain, c'était l'énigme de fin, j'avais même pas capté. I found Wally. Oh shoot. I wonder when this fell out. Mais c'est quoi? Oh shoot. I wonder when this fell out. Non. Alors faire ça. Wait, what's this? Attendez, 18 juin 2020. Le développement du jeu ne devrait pas commencer avant 1 mois ou 2, mais cela fait déjà quelques temps que nous réfléchissons à ce qui va suivre. Le moment nous a paru adéquat pour mettre par écrit certaines de nos réflexions et de les ranger dans une sorte de capsule temporelle, un message adressé à nos nous futurs à propos de ce que nous avons entrepris de faire avec Return to Monkey Island. Qui sait, cela nous permettra peut-être d'apprendre quelque chose. Monkey Island a toujours été le reflet des vies des développeurs de jeux. The Secret of Monkey Island racontait l'histoire d'un jeune adulte qui s'apprêtait à commencer une nouvelle carrière. C'est notre histoire à tous et toutes, développeurs âgés d'une vingtaine d'années. De nombreux aspects, sa suite, le Chuck Revenge, traitait des difficultés de faire une suite, ou en tout cas de ce qu'une équipe pouvait faire après un événement ressenti comme une grande réussite, mais autrement passé relativement inaperçu. 20 ans plus tard, après que Guybrush a vaincu d'autres aventures en compagnie d'autres équipes avec leurs propres espoirs et défis à relever, nous avons décidé de faire de Tales of Monkey Island une histoire sur le thème de la confiance. Et même si c'est vrai, mais même si c'est ce qu'elle est, ce qui en ressort le plus, c'est que c'est une histoire d'adulte. Ce qui est logique, car c'est ce que nous étions devenus. Beaucoup d'entre nous avions la quarantaine, avec des enfants, des vies bien occupées et une bonne couche d'expérience. Aujourd'hui, nous avons la cinquantaine bien avancée, nous avons eu des carrières bien remplies, nous avons créé de nombreux jeux. Mais Monkey Island continue de nous définir dans une certaine mesure. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, nous restons ces types qui ont fait ce jeu il y a longtemps. Le jeu remonte, et on sentait bien qu'il y avait un sentiment d'inachevé.
C'est pour cela que quand l'occasion de revenir sur l'île aux singes s'est présentée, nous y étions tous plus ou moins d'accord sur ce que nous voulions faire. Comme nous, Guybrush est aujourd'hui plus âgé. Il a vécu une carrière longue et raisonnablement couronnée de succès. Mais il est principalement associé à quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps et qui reste à ses yeux inachevé. Comme ses prédécesseurs, le jeu est une aventure loufoque, mais est également une histoire qui parle d'essayer de recapturer le passé et la force et la gloire de la jeunesse qui l'accompagne. Guybrush y parviendra et échouera à la suite. Il finira par obtenir ce qu'il cherche, mais ce ne sera pas ce à quoi il s'attendait. Et je pense qu'il risque de nous arriver la même chose. Oh shoot. C'est ça. Putain, ils sont... Ah! J'aime pas que les gens ils me touchent à l'intérieur alors que je les connais pas. C'est chiant. C'est chiant. Oui. Oui. Et oui, tout ce qui a été dit est vrai. Effectivement. Effectivement. Ça servait à rien de faire une fin avec un vrai secret et un vrai truc, puisque de toute façon ça ne sera jamais aussi bien que ce à quoi on s'attend. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Merci. Oh non, toujours incroyable.